Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So we're with Philip. Philip, congratulations to know that you won the Europe Championship, and we're glad to know the rider from La Cuna goes to other championships and win. So we want to know which ones were your goals to get those results. Jsem rád, že jsem vyhrál Evropu, od začátku mi to šlo dobře, už od prvního tréninku jsem věděl, že mi ta trať půjde, byla rychlotechnická a jsem teda hrozně rád, že jsem vyhrál. V Německu se chci dostat na co nejlepší výsledek v celkové listině. So Philip, we're glad to see you back here again on the races, and we're wondering what will be your goals at the end of this season? Chtěl bych, abych dokončil v Německu sezónu co nejlepším výsledkem a na příští rok táta říkal, že asi pojedeme Moto3 nebo Moto4. And question, which ones will be your goals for next year? What are your plans? What are you planning to do with us? What are your goals? Tak chtěl bych jet Moto3 nebo Moto4, ale něco z toho určitě pojedeme. Co tady děláš? Líbí se ti tady? A co jezdíš? Yo llegué a España aquí para tener el honor ser de los primeros mexicanos en llegar al MotoGP y tener una buena experiencia corriendo en la Cuna, aprender a agarrar mucho más velocidad y aprender paso a paso con mis compañeros y llegar a mis metas al final del día.